Mirëmbrëma shikues të nderuar televizionit Kosova. Edhe këtë të hënë në ora 9:30 me mua Erëzën po diskutojmë për çështjet ekonomike. Muajin e kaluar, ashtu siç është bërë zakon tani më çdo vit, patëm në vizitë një delegacion të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Nëse zgabohem, diku nga 19 deri në 30 mars të këtij viti, një delegacion i FMN-s vizitoi, takoi të gjithë krerët tanë institucional, gjithashtu dhe parti politike, kryeministrinë, ministra të ndryshëm, me të cilët diskutuan për shumë gjëra që kanë të bëjnë kryesisht me çështjet ekonomike. Ata, pasi që krytën vizitën e tyre, na lanë një mesazh, ndër të tjerat, na lanë disa mesazhe në fakt, por ndër të tjerat thanë që vendi ynë këtë vit do të ketë një ngritje të deficitit për 2%, ndërsa në anën tjetër, nëse bëjmë shumë punë me hapa të shpejt, ne do të mund të arrijmë të ngrisim ekonominë tonë vetëm për 3% e jo, siç po thohet nga qeveria, 4%. Kjo ishte pra ajo pak a shumë se çfarë mesazhe na la FMN-ja në këtë vizitë të muajit mars. Për të mësuar më shumë për rolin e FMN-s në Kosovë, për opinionet e tyre, mbi çështjet ekonomike, mbi zhvillimet ekonomike në vend, ne kemi ftuar sonte në studio përfaqësuesin Rezident të Fondit Monetar në Kosovë, zotin Lakëijk. Mr. Lakëijk, good evening. Good evening. And welcome to my show. It is a great pleasure having you here. Thank you. I'm very happy to be here. First of all, we know very little about yourself. Can you tell us in the beginning something about your background and what was your first impression when you first came in Kosovo? Well, my first impression when I came into Kosovo was actually flying over Kosovo and seeing how mountainous it is and how beautiful it is, certainly from the air. And then when I actually was in Kosovo and talking to people, the other thing that struck me was how friendly and approachable people are. So that was a very, very good first impression. And you asked about my background. Well, I've worked for the IMF most of my working life. So I've got quite a bit of experience at the IMF, working on Western European countries, Eastern European countries, under various circumstances. And I've also worked on a Balkan country before. But this is the first time actually based in a country, so this is an interesting experience for me. You started the mission last September. Exactly. So how do you feel now after several months, and do you feel like half Kosovar maybe? No, I think that would take a little bit longer, in part because the language is so difficult, so that would take a little bit longer. But for me, actually, the main thing was that there's now a government. It was a very unusual experience to arrive here and there was no government. And for me, an important part of the job is to be the in-between between the government and the people in Washington. But there was no government, so I mostly had to monitor what was going on and follow and report on that. So now I'm very happy that there actually is a government and we've got people to talk to, and I'm very happy that there, as you just explained, that there was just a mission from Washington for the first time in about a year, that there was a full mission from Washington. So we've really started up again. Faleminderit zoti Lakëijk, siç e thatë kemi qeverinë në vend tani, do diskutojmë për planin e qeverisë, për fushën ekonomike të këtij plani përkatësisht, por para asaj na lejoni që të shfaqim një kronikë që kemi përgatitur rreth historikut dhe veprimtarisë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, si dhe rrugtimit të asaj se si Kosova u antarësua në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Më pastaj kthehemi së bashku pra për t'ju qasur temës dhe të diskutojmë më detaje planin ekonomik të qeverisë së vendit tonë. Shikues të nderuar, ndjekim pra kronikën dhe kthehemi së bashku për diskutuar me përfaqësuesin rezident të Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi ekonominë e vendit tonë. Lufta e fundit në Kosovë kishte shkatëruar pothuajse gjithçka. Vendi ynë kishte nevojë për një rimëkëmbje në të gjitha fushat. Për këtë, ndihmat nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare ishin të domosdoshme. Njëra ndër to është edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo organizat financiare është formuar në vitin 1945 nga dy ekspertët e ekonomisë, John Maynard Keynes dhe Henry Dexter White.
Nga i vit e deri më tani, Fondi Monetar Ndërkombëtar numëron 188 shtete anëtare. Qëllimet kryesore të kësaj organizate financiare janë të ndihmojë shtetet në tranzicion. FMN-ja ofron kredi për shtetet në zhvillim për të kaluar vështirësitë ekonomike, ofron kredi specifike për të zvogluar papunësinë, asistencë teknike dhe trajnime për të zhvilluar ekonominë e shteteve në tërë botën. Ndihmat e para për Kosovën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar erdhën pas vitit 1999. Atë kohë, FMN-ja ndihmoi në krijimin e Bankës Qendrore të Kosovës dhe institucioneve tjera financiare. Duke ditur rëndësinë e kësaj organizate, Kosova, pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, filloi edhe përgatitjet për anëtarësimin në këtë organizatë. Këtij procesi i priu Ahmet Shala, ministri i financave atë kohë në Qeverinë e Kosovës. Në korrik të vitit 2008, Kosova si shtet i pavarur zyrtarisht filloi negociatat për anëtarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Pas një viti erdhi edhe përgjigja pozitive nga kjo organizatë. Në maj të vitit 2009, Kosova ju bashkangjit 185 vendeve tjera anëtare në organizatën më të rëndësishme financiare në botë. Për nënshkrimin e kësaj ujëdie në selin kryesore të FMN-s në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkuan presidentin atë kohë Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Kjo marrëveshje cilësohej një arritje e madhe. Këto shtetet e pavarura mbështeten Kosovën sepse ato e njohin për kushtemin ton të thellë për shtetin ton, për të ardhmen ton demokratike. Pas kësaj, ndihmat e para erdhën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës dhe FMN-ja arritën një marrëveshje 18 mujore e quajtur Stand-by Arrangement, nga e cila Kosova përfitonte 106 milion euro kredi. Por jo e gjithë kjo shumë erdhi në vendin ton. Nga sot, unë siguroj dhe garantoj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe gjithë punëtorët e Kosovës se politikave të qëndrueshme tona, shumë argumentuese dhe vendosmërisë son, kemi arritur marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo deklarat në vitin 2010 e kryeministrit të atëhershëm Hashim Thaçi i kushtoi Kosovës prishje të marrëveshjes 106 milionëshe. Sipas FMN-s, vendimi nga ana e Qeverisë për rritje të pagave atë kohë ishte marrë pa pëlqimin e tyre. Por Kosova nga kjo organizatë financiare përfitoi përsëri. Marrëveshja e dytë për vendin ton erdhi në 2012. Në 27 prill të këtij viti, FMN-ja u pajtua që t'i huazoi Kosovës rreth 90 milion euro. Kjo marrëveshje u nënshkrua për 20 muaj. Kjo ishte edhe ndihma e fundit që Kosova përfitoi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas zyrtarëve politik të shtetit të Kosovës, vendi ynë ka nevojë edhe më tej të ketë mbështetje në kësaj organizate. Gjendja ekonomike dhe papunësia mbetën ende sfidë për institucionet vendore. Andaj ndihma e FMN-s, përveç ndihmës së kredive, mund të vijë edhe në disa forma tjera, siç është asistenca teknike, këshillat fiskale dhe monitorimi i institucioneve financiare. Ndryshe, Kosova është vendi i fundit në Ballkan që është anëtarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Pas Shqipërisë që është anëtarësuar në vitin 1991 dhe vendeve si Maqedonia, Serbia, Kroacia, të cilat janë anëtarësuar në vitin 1992. Shteti i fundit i cili u anëtarësua para Kosovës në Ballkan ishte Mali i Zi, i cili në FMN u anëtarësua në janar të vitit 2007. Organizata financiare, Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka një buxhet të përgjithshëm prej 755 miliard dollarësh, ndërsa Kosova në këtë buxhet ka një kuotë për më pak se 1%. Bira Peja, veqe dhe ka një. Ndoqën pra kështu një historik të rrugtimit të Kosovës për të anëtarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, gjithashtu pam edhe një pjesë ku aty në një mënyrë apo tjetër në vitin 2010 Kosova
pak a shumë si jo i prishim marrëdhëniet me FMN-n, mirë, por nuk ishte se bëri ashtu siç FMN rekomandoi. Zoti Lakëijk, pati dhe ju gjithashtu në kronik pam së bashku që në vitin 2010 kryeministri asaj kohe në një mënyrë nuk ndoqi këshillat e FMN-s për të mos bërë ngritjen e pagave në sektorin publik. Në anën tjetër, ndërkohë gjithashtu ka pas edhe vendime të tjera qeveritare të cilat FMN-ja nuk i ka përkrahur. Të gjitha këto zhvillime a kanë bërë që Kosova dhe FMN-ja sot të kenë një raport më të ftohur të themi, apo ndoshta një raport më pak miqësor, apo cili është raporti i Kosovës si anëtare e FMN-s? Me FMN-n. Let me just, if I may, come back on a few things in your very interesting video and also on what you just asked. I mean, one thing that is interesting to note, I mean, before I came to this interview, I thought I'd look up a bit more about Kosovo in the IMF as well. And I think one interesting thing to know is, I mean, it's mentioned in the video that Kosovo has just 1% of the size of the IMF, and that gives the impression that Kosovo is really, really small. Now, of course, Kosovo is a small country, but there are actually many other member countries of the IMF that are smaller. And actually, if you look it up, there are 36 countries in the IMF that are smaller than Kosovo. So Kosovo is small, but it's not that small in the IMF, which I think is a very interesting thing. Për Kosovën, çfarë do të thotë? A është informat pozitive, ta marrim si një reagim pozitiv, apo çka është mesazhi me që nuk kemi vendi më i vogël në FMN? Well, in a way it doesn't matter because all countries are treated equally. But I want to just emphasize that for Kosovo, I mean, Kosovo shouldn't think of itself as just an important small country. The IMF is a major international organization, and in the IMF, Kosovo is not, the smallest. Kosovo has 36 countries that are even smaller. But for the IMF, ultimately, it doesn't matter that much because we find it very important to treat all countries the same. We even have a term for it. It's called uniformity of treatment. If you treat one country a certain way, you have to treat all countries that way. So ultimately, that the size that Kosovo has within the IMF, it only matters for how much money Kosovo can borrow from the IMF. But in terms of the rules and the regulations and the position of Kosovo in the IMF, it's treated the same way as the United States or Germany or any other country. Ndërsa sa i takon raportit, që domethënë pas zhvillimeve që ndoshta ndonjëherë nuk kanë qenë edhe të pëlqyeshme nga FMN-ja, vazhdojnë të kemi raport të mirë, perceptimi për Kosovën vazhdon të jetë i mirë apo jo? The relations are very good now, and coming back on that it didn't go so well for a little while 5 years ago. The way it works with the relations between the IMF and a country is when a country has a program with the IMF, what it really means is that the country has an economic program and the IMF says that looks like a pretty good program and we can live with that, we can endorse that. And that's written up. There's a certain written agreement, and in that agreement, the government writes up all the things that it wants to do. And then if that's a good program, we say, okay, we can agree with that and we can support it. Now then, if the government does something that is contrary to what was written up, then we say, well, look, that is not what we agreed, and we cannot continue. And that's the kind of thing that happened 5 years ago. Well, right now we're in a completely different situation. There is no program. There is no formal agreement between Kosovo and the IMF. So right now we're in a kind of relationship that many countries have with the IMF, which is that once a year you get a mission from Washington that looks at all aspects of the economy. It looks at economic growth and employment and inflation, looks at the banks, looks at the budget, looks at the balance of payments. So it looks at all major aspects of the economy, and that's the mission we just had. And every member country of the IMF gets a mission like that. So that's the situation where we're in right now. Po flasim për situatën e tanishme, pra. Përmendëm në fillim edhe vetë ju thatë që ka qenë një situatë e vështirë dhe për ju personalisht kur keni ardhur dhe nuk ka pasur qeveri.
Tash kemi një qeveri. Qeveria ka një plan strategjik të veprimit. Në planin strategjik të qeverisë është pjesa ekonomike, themi pjesa dërmuese e këtij plani. Keni pas mundësi të shfletoni planin, nëse po, cili është opinioni juaj rreth tij? A janë këto ndoshta shumë premtime të mira apo fjalë të mira në letër mirë po vështirë të implementueshme? Pra, cili është opinioni juaj përgjithshëm në lidhje me planin qeverisës, pjesa e zhvillimit ekonomik? Well, the government has put quite a bit of work into its program. This is not something that was done on a weekend. There's been a lot of effort put into it, a lot of thought has been put into it over the last several months. So this is a major effort that they've done. And it shows they've covered all areas that are important for Kosovo. There are many points mentioned in the government program that the government wants to address and that need to be addressed. There are many needs in Kosovo. So that is definitely very good. It's a very comprehensive approach to what Kosovo needs. Now, at the same time, when it's that comprehensive and that broad, it's a little bit hard to see what the government wants to do first and what the government wants to do second, what the government wants to do third. There's no timetable. But to some extent, that will, I think, become clear in practice because the government will start implementing certain things and it will become clear, well, that's the priority. But anyway, that's... Që duhet të bëhet akoma më shumë për të prioritizuar çështjet në fushën ekonomike. I think prioritizing will be very important. And at the same time, with the prioritization, it will also be very important to figure out what all these things cost and how much room there is for the government to do things in the first year and the second year and the third year. And I think that's where we can come in and help a little bit in figuring out, okay, what's the total amount of money that can be available for all these type of things? And when can they be done? Do they need to be spread out a bit over time because there's a limit to how much the government can actually spend on the various things? So I think we can help a little bit with that. By we, of course, I mean the IMF. Me asistencë teknike, apo jo? Do të thëmë të prioritizohen, plani i qeverisë të prioritizohet përmes asistencës teknike. Është ajo që nuk po e di sa e kuptova qartë. Technical assistance is something that actually goes on all the time. That has not stopped even over the last year when there was no formal agreement between Kosovo and the IMF on an economic program. So technical assistance is always kind of going on in the background. But what we did, one of the things we did during the mission that has just finished is we looked at the developments in Kosovo and we looked at the budgetary situation and we started thinking about exactly what I was just saying, how much room the government has to do its priorities over the next several years. And the government has asked us actually to continue these type of discussions over the next several months. For example, next week there will be the spring meetings of the IMF and the World Bank in Washington. And several of the authorities will be coming, including the Minister of Finance, will be coming to Washington. And we'll continue talking with the authorities there about the money that's available to do the priorities and what priorities can be done at different points in time. Të hym pak më shumë në detaje të planit të qeverisjes. Kemi një reformë tatimore e cila është jemi duke pritur në fakt të filloj të implementohet apo të kalojnë projekt ligjet të cilat i ka propozuar Ministria e Financave. Kemi përshkallëzimin e TVSH-s i cili po bëhet tani për herë të parë. Në anën tjetër kemi një rritje të TVSH-s për 2%, e cila do të bëj ngritjen, do me thënë shpenzimet e qytetarëve, shporta e qytetarëve do të shtrenjtohet për 2%. Tatimin të ardhurat personale gjithashtu do të ketë ndryshime nëse kalohet ligji. Ndërsa në anën e tatimit të ardhrave të korporatave në biznese kemi një barë më tepër në dividendën që i shtohet, në tatimin do më thënë që i shtohet dividendës. Të gjitha këto janë disa nga çështjet që
Ministria e Financave është duke rekomanduar që të bëj si pjesë e reformës tatimore. Cili është mendimi juaj për këto projekt ligje edhe a kemi kapacitete ne, administratët tatimore e Kosovës, që të implementoj këto dhe të arritë të vjel këto tatime ashtu siç po thuhet? Yeah, this is one of the areas that we looked at during the mission that we had. Let me talk mostly about the VAT reform because that is the major aspect of this tax reform. I mean, I understand what the government is doing and why the government is doing it. There's the idea is to have a certain differentiation in the VAT rates, where a few of the basic products will have a lower rate and other products will have a higher rate. And the idea is to make it a little bit easier for the poorer segments of the population to afford basic goods like milk and bread. So I understand what is being done, and certainly that type of direction is a very good thing for the government to do, to try to support the poorer segments of the population. We have some questions. We actually have two questions about this. One is this really the best way to support the poorer people of the country? And the other question that we have is how much money does it overall cost or change? So let me talk one by one. This is one way to provide some support to people who really need it. There are, in principle, other ways to provide that support. I mean, Kosovo has some social assistance programs in place. The government could have considered to increase those and provide more direct support to the people in need. When you do it the way the government is doing it now, where you lower the VAT rate on some basic products, certainly people who need it benefit from that, but in reality, everybody buys those products. So even people who don't really need tax relief will benefit from it. So to some extent, it's a little bit of a waste of money that way. I mean, I'm not saying that it's a total waste of money. It certainly partly goes to the right people, but it also partly goes to the people that don't really need it. So that is one consideration. Another consideration that is very important for us right now is that the 2015 budget is really a little bit unbalanced. There is really a shortage of money in the budget. The revenues this year are most likely going to be quite a bit less than what was hoped, which means that it's going to be difficult to pay for all the expenditures that are in the budget. Now, that normally would mean that it would be a good idea to look for more tax revenue to help pay for these expenditures that are in the budget. With this VAT reform, the government actually, in the end, when you do the calculation, when you look at the overall package, there's a little bit of extra tax revenue that comes out of it, but not very much. So we're concerned about that because we think that this year more money will be needed for the budget. So that's the second consideration that we have. Çka me tatimin të ardhurat të korporatave? Pjesë e planit të qeverisjes është përmirësimi i ambientit të bërit në biznes, tërheqja e investitorëve të huaj. Në anën tjetër, ne po e tatojmë tani dividendën. Domethënë kemi diçka që disa biznese kanë filluar tani më ta kundërshtojnë këtë si çështje. Çfarë mendoni për këtë? Well, basically both the corporate income tax and the personal income tax are basically good systems, primarily because the rate is very low. It's just 10%. And that is a really, really good thing because Kosovo needs to be attractive for investment. And when you have those type of low rates, that's a very attractive thing for businesses, both for domestic businesses and potentially for businesses that might come from abroad. So I think the overriding thing is to really try to keep that 10% rate. Now, if there's a bit more that is brought into the tax net, if dividends are then taxed at a 10% rate, that's not a bad thing. It's really only 10% compared to many other countries.
that is a very, very good rate. So I'm not too concerned about that. Mirë, po në një kohë kur ne po tentojmë që të përmirësojmë klimën e bizneseve dhe të nxisim sa më shumë funksionimin e sektorit privat. I think a 10% rate is really very good. Anybody who looks at the 10% rate will say, wow, it's much lower than in Western Europe. But it is really needed because Kosovo, in other aspects, has many disadvantages compared to other countries. So you want to kind of balance that out and have a really good tax rate. Now, maybe you would, after I say this, maybe you think, well, maybe it should be 0%. But it's a balancing act. The government also needs money for its expenditures. So putting it at 0% might be even better for investors, but then the government would not get any tax revenues, and that's not good either. So you need to balance out the different objectives. 10% seems like a reasonable balance. Me që po flasim për klimën e të bërit biznes, në planin e ri të qeverisjes thuhet se prioritet do t'jetë pra përmirësimi i kësaj klime, do të mundohemi të tërheqim investimet të huaja, të nxisim prodhimin vendor, jedhimisht të rrisim eksportin, mbrojmë investitorët, zvoglojmë procedurat burokratike, dhe pak a shumë po prezantohet një platformë shumë e volitshme për sektorin privat. FMN-ja gjithmonë ka prioritet stabilitetin fiskal kundrejt politikave për stimulim të sektorit privat. Çfarë mendoni ju për këtë pjesë pra të planit të qeverisjes, përmirësimi i klimës të bërit biznes në përgjithësi? The private sector is clearly going to be the place where economic growth comes from. So it is really important for Kosovo to encourage the private sector in any way that it can. Now, it is very clear in many data sources that are available that the private sector in Kosovo suffers from a number of difficulties. And there are a number of things that the government can do about that. Just to take one example, the enforcement of contracts is a difficulty here in Kosovo. It's compared to other countries, it's really difficult to actually, if something goes wrong with a contract, to actually follow up on that and to get some sort of judgment out of the court system to enforce the contract. Now, that is a really, really important thing in the private sector because if you know at the end of the day it's not possible to enforce a contract, then what is the meaning of a contract? And if you don't know what the meaning of the contract is, maybe you don't even want to start into that. But in fact, transactions in the private sector are all some sort of contractual setup. So enforcing of contracts in the courts is really important. And to make that better, the court system needs to be made better. And actually, this is one aspect. The court system just in general needs to be made better. And I think this is very well known. So this would be one aspect of making the business environment better. Sundimi I ligjit pra që përmendet edhe ju edhe përmirësimi I ambientit për të gjithë bizneset është njëra ndër prioritetet apo themi një ndër motorët e zhvillimit ekonomik të vendit. Përmenda në fillim që qeveria ka disa plane se si të arrijë këtë. Sa po mendoni që deri në vitin 2018 këto plane do të mund të realizohen dhe do të kemi një përmirësim ashtu siç po thuhet në planin e qeverisë? Domethënë sa mund të besojmë, sektori privat sa mund të besojë që këto do të realizohen? Ju përmendet fillimisht prioritizimin e çështjeve, edhe këtu kemi një shtrirje të gjitha aktiviteteve pothuaj në të njëjtën kohë, kur po flas në klimën e të bërit biznes. Well, I don't know if I think of it like that. The thing is, there's a lot to be done. So to pick a particular year that things will be done in some way, I don't know if that's the way to look at it. Mirë, po planin e kemi për 2015-2018. Plani I qeverisë. Yeah, Prandaj po e lidhi me vitin 2018. Because that is the government's time in office 4 years, so that makes sense. Certainly in 4 years' time, a lot can be accomplished. I cannot say how much can be accomplished, but a lot certainly can be accomplished, and a lot should be accomplished because there's a lot to be done. And our counterpart for the IMF is typically mostly the Minister of Finance and the Central Bank.
But of course, there are many ministries. It's not just the Minister of Finance who is going to be doing things. There are many, many ministries, and they all should be working hard to improve Kosovo and improve the business environment. And there's one other thing that I would like to add. You're actually never done with making changes. When you look in Western Europe, it's not like those countries feel like, well, we're reasonably, well off and we can just sit back. Those countries are always reforming. So you can't really say, well, we're going to be done by a certain time. You may be done with the plans that you have now, but by that time the world has changed again and you need to change again. So you need to have a mindset of always moving, always improving. Mirë, po kemi investitor, në fakt, investitor kosovar, biznese kosovare, që janë duke u shpërngulur në vendet e rajonit për shkak që në një mënyrë apo tjetër kushtet që po ofron Kosova nuk janë ato që atyre u përshtaten. Kemi rastet që po shkojnë në Maqedoni, në Shqipëri gjithashtu, në Malin e Zi e kështu me radhë. Do të thënë që ndoshta duhet të jetë klima e të bërit biznes një ndër prioritetet e para të qeverisë, diçka që duhet të përmirësohet sa më shpejt. Në mënyrë pra që të mbajmë sektorin privat aktiv dhe këta investitorë që kemi të i bindim të qëndrojnë në Kosovë, gjithashtu dhe të kemi investitorë të tjerë të huaj. I couldn't agree more. I mean, it's really important to, at the very least, keep the businesses that are here. And to do that, you do need to change the business environment. But I want to add one thing to that. Part of the business environment, and actually a very important part of the business environment, is what we call macro-financial stability. Now, macro-financial stability is kind of a big term, and what's meant by that is things like that the banking system functions well and that there are no problems there, that the amount of debt that households and businesses have is not excessive, and also that the government budget is functioning well. Now, when you look at Kosovo, the banking system looks very good. Maybe we can talk about that later. The amount of debt that households and businesses have, that's not a problem. In other countries around the world, it has been shown in the last few years that you can have big problems there. The United States, Spain, Ireland, they had very high household debt, and it became a problem. Not an issue in Kosovo. What is something that we need to take a good look at is the budget in Kosovo. Because the budget this year is a little bit difficult. The deficit is going to be higher than planned in the budget. And that is a little bit of a problem, and it needs to be controlled. Because it's an important part of macro-financial stability. And that macro-financial stability is the starting point for everything else. I mean, macro-financial stability doesn't give you growth, but if you don't have macro-financial stability, everything falls apart. So it's really the starting point, and that is something that the government also needs to pay a lot of attention to. Me që po ngrisni shqetësimet në lidhje me buxhetin dhe deficitin që do të krijohet, a do thotë kjo që do të kemi kujdes në investimet kapitale? Për shembull, kemi rrugën Prishtinë-Shkup, e cila veç ka filluar të punohet në atë rrugë, a është kjo, ndoshta a është koha e duhur ta kemi këtë rrugë në këtë periudhë kohore? Këtë investim në fakt, në bazë të gjendjes financiare apo makrofinanciare që ju përmendët. Well, there is a budget and there are contractual obligations. So without going into all the details, I mean, it's certainly very important for the government to follow up on its contractual obligations. That includes a number of things. So the thing is to make this budget the way it is now, to make it work, to make sure that over the course of the year, there actually is enough money to pay for the commitments. And if possible, to look at some particular items and to be very careful with spending there. But if there is a contractual obligation that needs to be fulfilled, then of course that is very important. Më lejoni ta rifrazoj pyetjen. Normal që kur hyjmë në marrëdhënie kontraktuale duhet të përmbushen obligimet. Atëherë pyetja ime është, a duhet të hyjmë në marrëdhënie të këtij tilla kontraktuale në këtë periudhë kohore për investime kaq të mëdha? Well, I think an important point for Kosovo's budget right now, and over the last several years, has actually been capital investment. Because Kosovo is a young country with a lot of needs.
And a few years ago, a big part of the budget was actually devoted to capital spending, to improving in various ways the infrastructure and the public goods that the government has. Over the last several years, that has been eroded. There's been less and less money that is going to those capital investments and more to less productive spending. It's going to be really important for Kosovo to reverse that, to go back to spending a good part of the budget on capital spending, on capital investments, and less on unproductive spending. So that is one thing that we're really emphasizing towards the government, and the government is actually completely in agreement with that the trend of less and less productive spending needs to be reversed. You need to have more productive spending. Përmendet sistemin bankar. Kemi një sistem të qëndrueshëm bankar. Bankat komerciale janë të mirë kapitalizuara. Në anën tjetër, kredit jo performuese kapin përqindjen prej vetëm 8%. Mirë po, në anën tjetër, interesi për kredi për huadhënje vazhdon të jetë shumë i lartë. Kjo një çështje e cila është debatuar e diskutuar nga mediat, nga shoqëritë civile, nga OJQ të ndryshme. Pile së fundmi javën e kaluar pam edhe një organizim të lëvizjes vetëvendosje e cila doli në shenjë proteste kundër kamatave të larta, duke akuzuar kështu Bankën Qendrore se pse nuk po ndërhyn në këtë çështje. Po du me sqaru ndoshta shumë në mënyrë të qartë për publikun edhe për të gjithë palët e interesuara se në një ekonomi të lirë të tregut, siç është vendi jonë, a i lejohet Bankës Qendrore apo shtetit me ndërhy në kamatat apo në interesin që u jep qytetarëve një bankë komerciale. A është kjo një çështje me të cilën duhet Banka Qendrore apo qeveria të merret? I know the central bank is closely paying attention to this, but as you say, this is something that happens in the private sector. The banks are part of the private sector. And when you have a market economy, like Kosovo has in principle, these things are worked out in the private sector. I mean, the government also does not look at the prices of products in the market and say, well, it has to be higher or it has to be lower. I mean, Kosovo and other countries in the region have for a few decades had that kind of a system where prices were kind of determined by the government, and ultimately that doesn't work. So prices and also interest rates, they're determined in the market. Now, there are things that can be done indirectly, and the central bank is doing that. The central bank is making sure, for example, that there is enough competition in the market. The central bank is making sure that you've got the right banks and the right number of banks, because once you have competition, then the banks will compete with each other to be able to lend to good customers, and that will drive down interest rates because the customers will go where the interest rate is the best. And that is actually what you have seen in the last year or so. Lending rates have gone from somewhere around 11% to somewhere around 9% now, on average. But that's also an average. The spread is there. There are people who can get loans for 6-7%. Do të thënë, Banka Qendrore, shteti nuk mundet me u përzi apo nuk ka të drejtë të themi të interferojë në operimet e bankave komerciale, me që ato janë biznese private si çdo biznes tjetër. Po në aspekt, nëse është në aspekt të themi të përgjithshëm të klimës së biznesit apo për të mirën e qytetarëve, a mund të ndodhë kjo në ndonjë ambient tjetër apo në ndonjë situatë tjetër? Well, you're exactly right. The central bank should not and will not and cannot directly interfere in the functioning of the private sector. The central bank can help with making the conditions right for the private banking sector to function well so that interest rates will be at an appropriate level. And the central bank, I think, really has been moving in the right direction, as I mentioned, and you can see interest rates starting to come down. So it's going in the right direction. And at the same time, it's also really important to make sure that the banking system is very solid. And that is fortunately the case in Kosovo. The banking system is well capitalized, which means that they have buffers, financial buffers to absorb shocks that could happen. The banking system is also liquid, which means they've got
cash on hand, also in case there are unexpected shocks. And the banking system is also profitable, which is also very important. So the conditions are right for the banking system to continue to lower interest rates a bit further. But I should add here that ultimately it's not really, if you want the fault of the banking system, that the lending rates are a bit on the high side. The problem is, again, in the judicial system and in the way the economy functions, the informality in particular. See, if banks lend money out, the number one thing they're concerned about is, am I going to get that money back? And they're concerned about it, rightly so, because it's actually not even their money, it's the money of the depositors. So they are the intermediary that are lending out the money of the depositors to businesses and people who need it. Now, that money needs to come back. How do you make sure that it comes back? Well, one thing is you need to make sure that, if necessary, you can go to the courts and say, well, the borrower did not fulfill the conditions. We want to enforce the contract, the lending contract, and we need to get our money back. Well, that doesn't work very well here. And to compensate, the banks need to ask for a higher interest rate to build up some financial buffers for the loans that won't work out. And the other aspect is that there's a lot of informality in the economy, which means that, and it is also well known, businesses may have one set of books for themselves and one set of books for banks and one set of books for the tax administration. And then the banks will go, well, we can't really quite trust all these numbers that we're seeing here. And then if either they don't lend because it's too unsure, or if they do lend, again, they need a higher interest rate to compensate for the risk. So it's really the conditions in the country, the court system not functioning well, and a lot of informality that cause the lending rates to be high. Dalemi pak sa edhe të zhvillimet e tjera, të cilat po presim të ndodhin këtë vit edhe në 2 vitet e ardhshme, gjithmonë në bazë të planit të qeverisë. Kemi privatizimin e Brezovicës, një projekt ky që po kundërshtohet nga disa qytetarë të komunitetit serb në Shtërpc. Kemi autostradën që përmendëm bashkë Prishtinë-Shkup, që disa kanë thënë që nuk është ide e mirë. Në anën tjetër kemi sektorin energjetikës, dekomisionimin e Kosovës A, ndërtimin e Kosovës së re, domethënë një rimëkëmbje të sektorit të energjetikës. Kemi ligjin e Trepçës, kemi që përmendet që sundimin e rendit dhe ligjit. Kemi gjithashtu një plan për investimet nga remitancat. Domethënë janë këto disa çështje të mëdha ekonomike për të cilat qeveria ka një lloj plani apo të paktën është duke adresuar në këtë periudhë kohore. Cili është opinioni juaj për këto zhvillime, po edhe për zhvillimet të tjera që ndoshta ju keni pas mundësi me i gjetë nga plani i qeverisës, a janë projekte të duhura, të themi, apo është diçka politike? Do thënë, a ka Kosova nevojë për këto projekte, për këto zëra që janë të vendosura në planin e qeverisës? The government indeed has a lot of plans, and it is really good that the government is taking a very broad approach to the problems in the economy, because there are a lot of things that need to be addressed. And the way we look at it at the IMF is, first of all, what can the government afford to do? What is the overall envelope within which these things need to be done? That is the number one thing that we look at, because that goes to the macro financial stability in the country. The government should really only do things that it has the money for, because otherwise you create difficulties. It doesn't work if the government doesn't have enough money to pay its bills. So you always need to make sure that the government has enough money to pay its bills. So the plans that it makes, the budget that it has, need to fit within the financial resources. And that means that many of the things that are in the government program should be done over time, because there are too many things to do them right away. Now, exactly what needs to be done when, that is something that is up to the government. But we try to advise the government on, what is available over the next several years, how much can be fit into that.
So that's the number one way we look at all these things. Nuk kemi edhe shumë kohë, u afrua fundi emisionit, po du për fond pak me adresu çështjen e të ardhmes së Kosovës, apo marrëveshjes së Kosovës me FMN-n. Momentalisht që përmendët edhe ju në fillim, nuk është se kemi ndonjë marrëveshje. Në vitin 2013 ka përfundu marrëveshja në vlerë për 107 milion eurove. Mirë po vendet e rajonit, veçanërisht muajin shkurt nëse zgabohem, Shqipërisë i është aprovuar fondi i radhës në vlerë prej 58.8 milion, ndërsa me Serbinë është nënshkruar marrëveshja në vlerë prej 1.2 miliard euro, e që është 2% e kuotës së Serbisë. Duke parë këto zhvillime në rajon, për Kosovën, çka të presim për Kosovën dhe cili do t'jetë hapi i arshëm të themi në negocimin apo në fillimin e negocimit për një marrëveshje, për një ndihmë të ngjashme që mund t'i bëhet edhe Kosovës? Well, the examples that you cite with Serbia and Albania, it shows that for countries in this region, they're at a stage of development where it's entirely reasonable and normal to have a strong relationship with the IMF in the form of a program that is supported officially by the IMF. And as you say, Albania and Serbia just entered into that sort of a relationship. The government of Kosovo has not yet asked for something like that, but the government has said, well, why don't we keep talking a bit longer about that possibility? Why don't we keep talking a bit longer about what sort of shape the relationship between the IMF and Kosovo could take? And we'll take a further step along those lines next week in Washington, where we'll have further discussions. I'm based in Pristina, so I'm always available to discuss further with the government and to be the liaison between the government and the people in Washington. So we'll keep working at it and we'll see where we end up. Do me thënë, negociatat, apo para negociatat një mënyrë kanë filluar, bashkëbisedimet kanë filluar, muajin e ardhshëm pritet të vazhdojnë. Së tilla, mirë po gjithçka varet, do me thënë, nga kërkesa e qeverisë sonë, apo jo? It definitely depends on the request of the government, because the government is in charge here. It would be the government's request, it would be the government's program, and then we would, if the government puts together a program that is solid, that in particular guarantees macro-financial stability, then that would be a program that we can support. But it's definitely the government that's in charge here and the government that decides what it wants to do in terms of the relationship with the IMF. E cila do të ishte këshilla juaj për qeverinë e Kosovës në termet të negocimit, për shembull, gjithashtu edhe për planet ekonomike? Përmendet disa herë sundimin e ligjit, mirë po ndoshta edhe diçka tjetër, çka do të ishte ajo që ju do të rekomandoni që qeveria të ketë prioritet? As I also have mentioned, it's very important for the government to control its budget, to make sure there is enough money to pay for the spending that's in the budget. So that is definitely a very, very high priority for the government. And if, you know, the discussions we're having with the government are in part about that, are in part about other things that can be done to improve the business environment. And we've been created, the IMF has been created to help countries, to help the member countries. So if the government wants our help with these issues, we're very happy to help. Ndërsa prej sektoreve, ku duhet, apo çfarë projekte do duhet të fokusohej qeveria? Në edukim, në shëndetësi, në klimën e biznesit ju e përmendët, në ndoshta kthimin e këtyre remitancave në investime të qëndrueshme, diçka tjetër do duhet qeveria të fokusojë? Në rritjen e prodhimeve vendore, rritjen e eksportit, ndoshta çka do të ishte diçka që, do të thënë, të kemi prioritet? The government has a lot of expertise on those type of specific questions, actually more expertise than the IMF has. So those type of specific questions are up to the government to decide what to do first, what to do second, and who does what. Mirë, po me cila do të ishte më lehtë për qeverinë e Kosovës që të merr një kredi të mirë të bujshme siç kanë marrë vendet e rajonit? Cila prej këtyre do të ishte më e përshtatshme apo diçka që FMN-ja do të dëshironte të dëgjonte, do të ishte e hapur për bashkëpunim? The thing is,
when we support the governance program, when we support a governance program and we lend money, that money at that point comes with no strings attached. That money can go to any project then that the government would choose, because I think the technical term would be budget support. So it goes to the government, it goes to support the budget, it goes to support the spending that's in the budget, and then the government decides what the priorities are. And typically those priorities would already be shown then in the budget. But we do not say, well, the money that we lend to the country needs to go to A or B or C. We do not say that. Once the overall program looks reasonable to us, once it guarantees macro-financial stability, and we lend money, then at that point, the government can use that money to finance the budget and to implement its priorities. Zoti Lakëijk, faleminderit për kohën tuaj. Shpresoj që hera e ardhshme që do t'juftojmë në emision do t'jetë kur do t'kemi një marrëveshje të nënshkruar dhe një kredi të mirë që FMN-ja do t'ja jep vendit tonë. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi t'ju kem në emision. It was a pleasure to be here. Thank you very much. Shikues të nderuar, ishim pra kështu në intervistë me përfaqësuesin rezident të FMN-së në Kosovë, zotin Lakëijk, i cili na foli për planin qeveritar, opinionet e tij në fakt mbi planin e qeverisjes, përkatësisht pjesën ekonomike, gjithashtu edhe na dha pak a shumë drejtime apo atë se çka duhet të bëjë qeveria në të ardhmen në mënyrë të prioritizojë këtë plan. Nga unë Erëzën Berisha, një javë të mbarë dhe shihemi javën e ardhshme.